hands-on teaching, okay, chalk and board teaching, everything is there in traditional learning. যে টিচার এসে থাকবে, টিচার ফেস টু ফেস বসবে স্টুডেন্টের, টিচার হাতে ধরে সব শেখাবে, মুভি করে দেবে। দিস টাইপ অফ টেকনোলজি যদি কেউ থাকো জয়েন্ট করো জলদি জলদি। দেখো আজকে বানাবো সেদ্ধ পিঠে। তো চালগুড়ি এখানে আছে, চালগুড়ি এই যে চাল কা দানা হ্যাঁ এই চালগুড়ি, তো কিছুটা নিয়ে নিচ্ছি। আচ্ছা, এছাড়া কি ইউজ হয়? Online apps, then we are using different kinds of digital tools like audio visual classroom, computer, network, Wi-Fi, this kind of technology, right? So this kind of digital tools are included in digital learning. So এই কনসেপ্টটা সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে, what is traditional, what is digital. Now you all are going to see your point of view. Point of view যখন বলবে কনসিডার মানে একটা ব্যালেন্স অ্যাপ্রোচ বলা যাবে না। লবণ You have to choose. তোমরা ফার্স্টে সবাই চুজ করে নাও which type of learning you support. Okay, choose any one. And এখানে আছে গরম জল, দেবো অল্প অল্প করে দেবো। আর এখানে দেখো নারকেল কুড়িয়ে নিয়েছি, নারকেল কোড়া। এরপর এটাকে ভালো করে মাখবো। হাতে করেই মাখছি। মানে সম্প্রীতি কিছু পয়েন্টস বলবে, বাকিরা সাথে সাথে মানে যা অ্যাক্টিভিটি হবে সেটা ক্লাসেই হবে। তোমাদের প্রত্যেকে তোমরা যা যা লিখেছো প্রিপেয়ার করেছো দ্যাট ইজ ইওর গ্রাউন্ড নলেজ, ঠিক আছে? একটা ফাউন্ডেশন তোমাদের বেস হয়ে গেছে। আমি বেসড অন দিস সম্প্রীতি যে পয়েন্টস গুলো বলবো সেটা এবার যারা ট্রেডিশনাল লার্নার, যারা ট্রেডিশনাল লার্নিং কে বলবে তারা কি করবে, সব লিখে নেবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যারা ডিজিটাল লার্নিং বলবে তারাও লিখে নেবে। অ্যান্ড প্লিজ জয়েন করো, যে যে আছো জয়েন করো। দেখো আরো মাখতে হবে, এটা ঝুরঝুরে করে মাখা হচ্ছে, আরো অল্প অল্প করে জল দেবো, মানে গরম জল দেবো আর মাখবো। ডিজিটাল লার্নিং এর জন্য একটা পয়েন্ট বলবো, ডিজিটাল লার্নিং এর সাথে সাপোজ সম্প্রীতি বললো দ্যাট ডিজিটাল লার্নিং এর একটা হয়তো ও বললো অ্যাডভান্টেজ বললো যে টাইম, ওকে, সো ইট given a lack of time to communicate, we can easily communicate with technology through easily communicate through technology with our teachers. এটা হলো সম্প্রীতি শেয়ার only one point. এবার যে ট্রেডিশনাল লার্নিং বলবে সে কি করবে, বা আলাদা যে পার্টিসিপেন্ট হবে, আমরা তো জানি না কে কোন পার্টে আছো, তো যে অপোনেন্ট পার্টিসিপেন্টস হবে সে কি করবে, সে বলবে আই অ্যাগ্রি উইথ সম্প্রীতি। দেন সেও যদি অনলাইন লার্নিং কে সাপোর্ট করে তাহলে সম্প্রীতি যে পয়েন্টটা বলেছে সেই পয়েন্টটা সে বলতে পারবে, সে আলাদা কিছু পয়েন্ট বলবে। সাপোজ সম্প্রীতি বললো টাইম, কেউ ডিজিটাল লার্নিং কে সাপোর্ট করেছে তো সে বলবে কস্ট, ইট ইজ কস্ট এফেক্টিভ, ওকে, অর ডিজিটাল লার্নিং ইজ ভেরি মাচ কস্ট এফেক্টিভ। তো আরেকটা পয়েন্ট আমরা পেয়ে গেলাম। এইভাবে আমরা ক্লাস থেকে অনেকগুলো পয়েন্টস পেয়ে যাবো, রাইট? এবার ধরো কেউ সম্প্রীতিকে ডিসঅ্যাগ্রি করে, সাপোজ দীপাঞ্জন এবার এলো যে সম্প্রীতিকে বা তার সাথে আরেকজন যে ডিজিটাল লার্নিং কে সাপোর্ট করছে, দীপাঞ্জন ডিজিটাল লার্নিং কে সাপোর্ট করছে, মানে দীপাঞ্জন বলছে নো I support, I partly disagree with my co-friends or with Sompriti and the other participants are নাম ধরে বলবে, okay, I disagree with him, I partly disagree with him, I am not agree with this point, I oppose it, and you see your point. তুমি এবার যে কোনো সবাই একটা একটা করে পয়েন্ট বলবে, ওকে, মানে একদমই সব বলবে সেটা, বিকজ যে যে আছো কমেন্ট করো প্লিজ। সবাইকেই বলতে
হবে আর সবাই এখানে এঙ্গেজও হবে, সবাইকে পার্টিসিপেশন করতে হবে, রাইট? এবার দীপাঞ্জন বললো একটা ট্রেডিশনাল লার্নিং নিয়ে আই অপোজিট। আই সেজ দ্যাট নো, maybe it is cost effective, but still we gather a real life experience, what we cannot even face in online learning. ওটা ইনস্ট্যান্ট, তোমাকে অপোজ করে বলতে হবে, ঠিক আছে? তো প্রত্যেকে এরকম করে ওয়ান অর এর থেকে বেশি কিন্তু কেউ একজনই সব পয়েন্টস বলবে না। সো ইন দিস ক্লাস উই কাম টু নো মেনি আদার পয়েন্টস। তো তোমরা কপি অ্যান্ড পেন সবাই রেডি রাখবে। কে কোনটা বলছে তার নাম ধরে বলবে আই পার্টলি অপোজ দ্যাট পারসন, আই অ্যাগ্রি উইথ ইট। সো উইথ দিস স্টেটমেন্ট আই যে আছো প্লিজ জয়েন করো। আমি বলে বলবে, ওকে, উইথ দিস স্টেটমেন্ট আই ওয়ান্ট টু অ্যাড সামথিং। ক্লিয়ার? দেন তুমি আর কি অ্যাড করতে চাও? সেম পয়েন্ট রিপিট করা যাবে না। যেটা একবার হয়ে গেল ক্লাসে সেটা আর আমরা রিপিট করবো না। সে সামথিং আনাদার, ঠিক আছে? তো এই জন্যই প্রত্যেকে এক একটা করে বলবে, যাতে প্রত্যেকে বলার চান্সেস পায়, স্কোপ পায়। অনেকগুলো পয়েন্টস আমরা এখানে রাখি। ক্লিয়ার? বলো দীপাঞ্জন। I have 2 points, but if anyone said it, so what I say? কিছু বলতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইউর ইন্টেলিজেন্স, রাইট? যদি কেউ বলে দিয়েছে তো তুমি যেটা বলবে, তুমি তার সাথে অন্য কিছু খোঁজো। তোমরা পয়েন্টস অনেকগুলো সাপোর্টিভ সার্চ আউট করতে থাকো, ঠিক আছে? অনেকগুলো সাপোর্টিভ পয়েন্ট সার্চ আউট করতে থাকো। যে যেটা সুযোগ পাবে সে ইনস্ট্যান্টলি সেটাই করবে, রাইট? অ্যান্ড আমরা আজকে ক্লাস থেকে কিছু কালেক্টিভ ওয়ার্ক পাবো, বিকজ এতদিন আমরা তো সবাই এতদিন আমি ডিবেটের মতন হয়নি। নাও ইউ অল বিট স্ট্যান্ডার্ড হাই। সো আমাদের ডিবেটটাকে এবার একটু ডিবেটের মতন করতে হবে, বিকজ দ্য ওয়ে টুডে উই আর গোইং টু ডিসকাস দ্য টপিক, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে অফ ডুইং ডিবেট। সেটা তোমরা ক্লাসে করো, অনলাইনে করো, হোয়াট এভার ইউ পার্টিসিপেট, এইভাবেই হয়ে থাকে। A point said by another participant, you just have to think some other things and try to say it, okay? অন্য কিছু পয়েন্ট ভেবে তার সাথে তুমি অ্যাগ্রি না ডিসঅ্যাগ্রি সেটা তোমাকে বলতে হবে। মানে হোল অ্যাক্টিভিটি এখানে নিয়েছি নারকেল কোড়া। বাট হ্যাঁ, সবাই ফাউন্ডেশনাল কিছু বেসিক পয়েন্টস রেডি রাখবে, বিকজ স্টার্টিং যাকে খুশি দিয়ে হতে পারে। ক্লিয়ার? সে তার अगेंस्টে তারপরে আমরা এবার পয়েন্টস প্রিপেয়ার করব। সো ডিফারেন্ট পয়েন্টস প্রিপেয়ার রাখাটাই সবথেকে বেস্ট। অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন করতে হবে, মানে একজন বলার পরে তো আমার মনে হয় বাকিরা শুনতে যাবে, অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন থাকে না। সো হিয়ার in this class, in this debate, you all have to participate.
ma'am. স্নেহাংশু করো, স্নেহাংশু করো, হিতাক্ষী জানা, Ma'am, Hitakshi Jana ka Hitakshi Adhikari. অধিকারী, ওকে ওকে, তোমার My friend brother. নেক্সট উপম ঘোষ, উপম ঘোষ, Present ma'am. why are you so slow? Sneezing. Present ma'am. Prince Pramani, Prince Pramani, Sampriti De, Sampriti De, Ma'am. Sampriti De, are you present? Sampriti De, are you present or not? দেখো তো কেউ কাছে সম্প্রীতি আছে কিনা, মানে সম্প্রীতি দে নেই তো, ওকে। সৌজন্য মণ্ডল, Present ma'am. অভিক মণ্ডল, অভিক মণ্ডল, too slow. Okay. Is there anybody left to give their attendance? Yes ma'am. Who has left? Ma'am, me Ankush. Ankush Golai. Acha. Why are you so irregular in a class, Ankush? Regularity কবে হবে বলো? পিঠে তৈরি। So have you seen today's topic? Yes ma'am. Okay, so prepare your points and listen to your other participants. আজকে আমরা ডিবেট করব, ওকে? এরকম না যে কেউ একটা এসে প্রিপেয়ার করে এসে একটা বলে দিলেন সবার, তাহলে আমি সেট পয়েন্টস পাবো। আজকে কিন্তু সেটা না, এখান থেকে তোমাদের কি বলছে শুনে নে ভালো করে। কনসেপ্ট আনা হচ্ছে। and if you have any chance in your school or any other debate competition, please maintain this rule. এরকম ভাবেই ডিবেট হয়ে থাকে, ওকে? সো ডিবেটে অলওয়েজ আগে থেকেই প্রিপেয়ার করা পয়েন্টসই হয়ে যাবে, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার। ডিবেট ইজ অল অ্যাবাউট অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন। কে কে আছো জয়েন্ট করো, তোমাদের জয়েন্ট করলে কিন্তু সত্যিই ভালো লাগে, কথা বলো। আর জয়েন্ট না করলে কি করে বুঝবো যে কে কে জয়েন্ট করছো আর কে কে আছো। প্লিজ জয়েন্ট করো। জয়েন করো, জয়েন করো প্লিজ বন্ধুরা, জয়েন করো তোমরা। Only few participants will participate and others will be muted. So I will just call out your name. You just have to say one points regarding this. Okay? Sure. And yes, one thing, arekta thing ami bolte chai, that is, in a debate you will get a chance if you oppose your other participant by saying something else. So after completing their opinions, you can unmute yourself and say that, ma'am, I want to add something with this point. Okay, but ma'am, I partly oppose this point. Can I say something with that? Can I say something with that? Then you can add yours. জয়েন করো প্লিজ বন্ধুরা, তোমাদের বারবার বলছি, অনুরোধ করছি তোমরা। Hello ma'am. Yes. Hello. হ্যাঁ বলুন। বললাম কি, আমি অনিশ চ্যাটার্জির গার্জিয়ান বলছি। আসলে এই সে নেটওয়ার্কের সমস্যার জন্য শোনা যাচ্ছে না, তো বললাম যে ও 1 মাস কিন্তু ক্লাস করেনি। হ্যাঁ, আমরা কলকাতায় গেছিলাম ট্রিটমেন্টের জন্য, ওই জন্য আজকে নতুন জয়েন হয়ে গেছে এটা। ওকে, ওর অ্যাটেন্ডেন্টে আজকে ওর ফার্স্ট ক্লাস হবে, তাই তো? ও বলেনি কেন? আমি বারবার জিজ্ঞাসা করলাম আজকে যে নিউ কেউ আছো কিনা। ও তখন আসলে শোনা যাচ্ছিল না তো নেটওয়ার্কের জন্য, আমরা কুচবিহার থেকে আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। অনিশ চ্যাটার্জির নাম লিস্টে ছিল না, আমি নিউ সেশনের লিস্টে ওর নামটা অ্যাড করে নিচ্ছি, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা।
ঠিক আছে, আমরা ট্রিটমেন্টের জন্য গেছিলাম তো, ওই জন্য 1 মাস ক্লাস করতে পারেনি। ও পুরনো ছাত্র কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। সো আজকের ক্লাসে অনিশও একটু পার্টিসিপেট করবে, ঠিক আছে? Listen to your other participants. I hope you get the topic from your group and please give response. Okay? ক্লাস 7 এ পড়ছো, নিজেদের কথা যেন নিজেরা বলতে পারো। ওকে? দেখ কি বল, এই শোন কি বল। নিজের কথা সবাই কথা বলতে পারো। Why don't you say anything? সবাই যার যা প্রবলেম নিজে শেয়ার করো। Try to say it in English and participate. Okay, participation is necessary. চলো আমরা স্টার্ট করি। তাহলে ফার্স্ট আমরা let's start with সম্প্রীতি। সম্প্রীতি কুন্ডু, let's start with you. Yes ma'am. Say what do you want to say? So first acha hai, yes, one thing. How will you start your speech? So hello everyone, good evening to all. Today I am participating in a debate topic, that is digital learning versus traditional learning. So here I want to support digital learning first. Okay, মানে এইভাবে জাস্ট বুঝিয়ে দেবে। জয়েন করো প্লিজ বন্ধুরা, তোমরা জয়েন করো, একটুখানি সাপোর্ট করো প্লিজ বন্ধুরা। সকল বন্ধুদের বলবো প্লিজ তোমরা একটু করে সাপোর্ট করো, জয়েন করো। Good evening, everyone. I am Shampriti Kundu, and today I am participating in a debate. The topic is online learning versus traditional learning. In এ my তোর তৈরি opinion, হয়ে গেছে, traditional learning is better. কিরকম বলিস দেখবো। In a real classroom, we can ask questions instantly and get personal attention. In a classroom, we don't just learn from textbooks. We learn from the teacher's tone, expression, energy, and even from our classmates' question. We learn discipline by arriving on time. We learn respect by standing up when teacher enters. We learn social skills by working in groups. We learn empathy by listening to others. Online learning lacks all of this. It's flexible and convenient, but behind the scene, there's isolation. No friends, no face-to-face contact. It's just us and the screen. Most students lose focus during online class. Also, traditional learning has a classroom, timetable, clear notes, and even guidance. Online learning. সম্প্রীতি stop. Okay. Next, move on to Sneha. Sneha, what's your point of view regarding this? Yes, ma'am. I think traditional classroom learning is. So you have to start likewise that I also agree with Shopkeeping. I don't agree with Shopkeeping. Suppose she says about the interaction, spoken interaction, instant interaction, what she did. So if you agree with it or not, just say it. Okay, ma'am. Yes, I also agree with Sampriti. For traditional classroom learning, focuses on social interaction, discipline, and hands-on guidance. Social emotions development, physical classrooms teach soft skills like teamwork, empathy, resolution that are difficult to replicate behind a screen. Immediate feedback, students can ask questions and get instant clarification. Teachers can কে কে give আছো body জয়েন language করো to প্লিজ, students, জয়েন করো sometimes তোমরা confuse even সকলেই জয়েন if করো। they don't speak up. Structured environment, the physical routine of going to school minimizes distractions like phone or home courses. তোমরা যে যে আছো ঝটপট জয়েন Foster করো। better discipline and focus. Okay. So who opposes these points? Is there anyone who opposes these points by saying online learning? Yes, ma'am, I also. Okay. Dipanjan, what's your point of view? And I বলতে হচ্ছে মানে আমাকে নাম জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে, রাইট? তোমাদের
ইনস্ট্যান্ট হবে যে ম্যাম আই অপোজ দিস পয়েন্ট অ্যান্ড প্লিজ তোমাদের ইলাবোরেশন বেশি হচ্ছে। আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট তোমরা এটা ফার্স্ট টাইম করছো, বাট একজন একজন জাস্ট 1 to 2 মিনিটস পাবে অ্যান্ড সেখানে পুরোটা বলা যাবে না, ঠিক আছে? জাস্ট সে অনলি ফিউ লাইনস। আর যে কোনো একটা টপিকে, যেমন ধরো সাপোজ ইন্টারাকশন করলে, ওকে, অ্যান্ড সাপোজ মানে স্নেহ সিং হ্যাজ সেড সোশ্যাল ইন্টারাকশন, রাইট? অ্যান্ড এরকম ভাবে একটা করে পয়েন্টস চুজ করে দেবে অ্যান্ড যা বলবে রিগার্ডিং ওই পয়েন্টসটাকে বলবে। মেবি আদার পয়েন্টস ইনক্লুডেড, বাট ইউ উইল নট সে দিস আদার গ্রুপ মেম্বার্স উইল সে। বলো দীপাঞ্জন। Yes, ma'am. I oppose my two friends. Digital learning is how we learn by using the internet and techniques. We can study anywhere. We can learn from our home, a park, or even while we are traveling. We do not need to sit at a desk or in a loud classroom to get our work done. This makes learning feel much more relaxed and comfortable for one of us. So I chose digital learning. আচ্ছা, ওকে। Suppose সবকিছু বলেছে interaction. So you say that in this case, I partly oppose with my two friends, because one of them says about that we get a instant interaction. We can do instant interaction in traditional learning, but in digital learning also we get that facility to interact with our students, means with our teachers and with other peers. If we want to say something, we instantly say it. Okay, whereas in traditional learning, it is time consuming. If we do not reach there or reach on spot within time, then we miss our opportunity to say something. বুঝো গেল? This is how I can oppose. Oppose মানে আমি নিজের মতো করে দিলে হবে না। ওদের পয়েন্টসটার উপরে কিছু আমাকে বলতে হবে, যে ওরা বললো আমি ইন্টারাকশনের সুযোগ পাচ্ছি, সেই ইন্টারাকশনের সুযোগ তো আমি অনলাইন লার্নিংও পাচ্ছি, রাইট অর নট? এইভাবে আমাকে ডেভেলপ করতে হবে, বুঝতে পেরেছো? সো আই আন্ডারস্ট্যান্ড তোমরা অনলাইন বলে এই প্রবলেমটা হচ্ছে। ইফ ইউ গেট আ গ্রুপস অ্যান্ড দেন ডিসকাস উইথ ইয়োর ফ্রেন্ডস, দেন ইট উইল বি বেটার। Okay, no issue. Now move on to another. Say, Soumya, what you want to say. Yes, ma'am. I agree him. I think online learning works best. In today's world, online learning has become more prevalent than ever before. Both traditional education and online learning have their pros and cons. Online এই education also এই কি provides করছিস a দেখা, big তোর a wide মস্তিষ্কটা না সত্যি ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, variety তো of ওটা কর। courses. Students can শুনছি choose একদিক থেকে courses that শুনছি তুই বলতে পারবি তো match ওদের their মতো? interest and career goals. Okay. So is there anyone who opposes these two participants, Shojan or Shubhodeep? What's your point of view, Sid? Yes, ma'am. Ma'am, can I start? আরে হ্যাঁ, এখানে পারমিশন নেওয়ার কিছু নেই, বলো। I agree with Soumya. I support digital learning because in digital learning, students can learn at their own pace and on their This is vital for those who have other responsibilities or live in remote areas. We aren't limited by our local geography. A student in a small town can take a course from a top-tier university halfway across the world. That's all. Okay. So it gives us a wide range of options.
traditional learning is teacher oriented. It would be better for participants or for the students to learn something, right? So is there anyone who opposes this point? Don't you think that online learning is teacher oriented? In online learning, what do you think? AI teaches us. What's your opinion? Say any other participants team, is there anyone who oppose this? Mugniji, what's your point of view here? I differ with him also. Name বলা যাবে না, name বলো। In তো অনেক Can I say something? say, আমার নাম কি ছিল? তুমি সেটা দেখো। Ma'am, can I say something? Say, শুভদীপ say. If any question we don't understand, we take help and the Google answers provided by Google answers are provided with AI, but in online learning, but just sometimes AI did not provided correct answer. yes, we do not understand the appropriateness of this answer with proper evidences. For that, we need a help of a teacher. এটা বললে সবথেকে বেশি appropriate. Okay, that's why here in this case we need a help of a teacher. আচ্ছা, still এটার অপোজিশনেও বলা যায়, এবার বলো অন্য কেউ কি বলতে পারবে? অগ্নিজিৎ কি বলছিল? এ তুই কি বলতে পারবি বল। নাম ভুলে গেলাম, কি ছিল না? নাম তোমরা এবার থেকে দেখিয়ে রাখো কে কি বলছে, কার অপোজিশনে বলছো, কার কথা বলছো। এখন যে বললো না সৌজন্য, কে? সৌজন্য অপোজিশন প্রেফার ঠিক বলা যাবে না। আই সাপোর্ট সৌজন্য's point of view and want to add something with it. Okay, বলো। I support Sojana point and add something to it, like structure environment, a fixed schedule and its physical setting, build constantly discipline and better time management, and hand-on learning. Practical subjects like engineering and the arts are often more effective when taught in labs or workshops with physical equipment. Okay, আচ্ছা। So here, that is a good point. In traditional learning, we get the facilities of laboratories, libraries, this kind of things, right? So, is there anyone who oppose this traditional learning? বলো, Soumya, say what you want to say. Online platforms often use modern teaching methods such as videos, quizzes, etc., which make learning more effective and fun. Very good, Soumya. And one thing you can add here, teaching has said some practical knowledge like being in the laboratory or library facilities. You can also say in digital platform, we also get facilitated by কে কে আছো জয়েন্ট করো। or e-libraries, where if anybody is unable to buy any books or different types of resources from offline, then he or she can easily access all those resources through online. Okay, but very good. Very nice points you have presented. দেখো এইভাবে কিন্তু বাকিরাও একটু অপোজ করতে পারো কোনো পয়েন্টে। প্লিজ লিসেন টু ইউর পার্টিসিপেন্টস প্রপারলি। না বুঝতে পারলে আরেকবার রিকোয়েস্টও করতে পারো। সে yes, who wants to say? Yes, say something. What you want to say? Traditional classroom learning is better. It face-to-face interaction with teachers, which helps students understand lessons clearly. Classrooms also improve discipline and social skills for group work and
direct communication. Not all students have access to good internet or devices. Wow, very good point. Is there anyone who opposes Sampriti by saying about digital learning? Ma'am, can I say? Say, Traditional classroom learning is a method of education where students go to school and learn face to face from teacher inside and physical classroom at fixed time. so you also support traditional learning, but traditional learning হয়ে যাচ্ছে. Is there anyone to say digital learning? আর যাদের হয়ে গেছে তারা শুধু মিউট করে বসে থেকো না. You also can participate again. এটা কেন ভাবছো যে আমরা বলতেই পারবো না? বলো, শুনে সৌজন্য. Ma'am, I oppose Sampriti's point. Yes. While traditional classrooms offer face-to-face contact, they are often rigged and slow. Digital learning allows for means rigid বলো. okay, ma'am, are often rigged and slow. Digital learning allows for personalized education where a student does not have to wait for the rest of the Properly accurate, properly accurate, you don't have to wait for your other teachers. Is there anyone who oppose this by saying traditional learning? Again, who does not participate? Yes, please say something. Like Upam Ghosh, Upam, Ankush, Ankit Jana, please participate. Upam. We should try to do it the best class because that means that people who can write sandwich talk about and write on black. So you also support the face-to-face interaction, right? Face-to-face interaction show it is better for learning. Anybody else who says about digital learning and oppose anyone in this class, in this debate? Yes, ma'am. yes, Yes, ma'am. What are in favor of digital learning? Wait, Repeat again. argue in favor of digital learning. Okay. Digital learning learn anytime, anywhere. Sorry, you are not audible properly. Prince, you are not audible properly. Hello, am I? Yes, now you are audible. Say. I am gonna argue in favor of digital learning. Prince, তুমি কেটে জয়েন করো, একদম শোনা যাচ্ছে না. Too much network issue. সে আর Prince কেটে জয়েন করো. হ্যাঁ. আচ্ছা, anyone else like Ankit Jana? Ankit, please say something. Do you want to agree with someone or oppose someone in this point of view? Prince, have you joined again? Yes, ma'am. Say. Yes, ma'am. Say. I am gonna argue in favor of digital learning. In digital learning, learn anytime, anywhere. Perfect for those with schedules that don't fit traditional classrooms. The internet's got and course and lectures. No more boring textbooks. Very That's good. my opinion. So it is very good, very good. And listen to other participants if you want to add something. Sampriti, Sneh, don't you have any other points to oppose others?
Yes, ma'am. Say that. Can I say? I please, and don't take any permission in a debate. If you want to say something, just unmute yourself and start saying. I oppose digital learning because we তুই এটাই করে যা, শুনছি আমি। বল কি যেটা ইয়ে করবি। about digital learning, though sometimes ওরা we ডিজিটাল feel নিয়ে আসছে, আমরা ট্র্যাডিশন নিয়ে ট্র্যাডিশন directly interacting with the Acha, but yes, Prince Pramanik's point is appropriate because Prince has said that it is not fixed by time. Suppose if you are late to join in a traditional classroom, or if you missed any class in traditional classroom, that recorded class will not be available. But you will definitely get available resource in digital learning, right or not? Okay, so opposing of this, if anyone want to say something, please share it. Ankush, don't you want to say anything? Ankush, Ne, Anish, Rohit. Bolo, Ankush. Say, what's your point of view? I prefer traditional learning because if a good teacher, immediate can also give immediate feedback, and it also develops social skills. While as in online learning, it lacks direct social interaction. It also needs a strong self-discipline and less hands-on. No, you have said about direct feedback, that is a good thing. So it is on the direct why. Do anyone of you say oppose Ankush Gorai's point of view? Ankush's point of view by saying Ma'am, can about I say? digital learning. In Good, digital জোরে learning, বল। don't we get any জোরে বল। facility? Bolo. In digital learning, don't we get any facility to give feedback? Yes or no? Yes. বলো ডিজিটাল লার্নিং yes কারা সাপোর্ট করেছিলেন দীপাঞ্জন সে अगेंस्ट অফ ইট দীপাঞ্জন Yes, ma'am. And we get quick results in digital learning. We can take tests and see. আচ্ছা অঙ্কিত অনিশ চ্যাটার্জি অনিশ you say your point of view about this topic অনিশ চ্যাটার্জি অনিশ yes, ma'am. what is your point of view on this topic of digital and online learning? Have you prepared anything? Yes, ma'am. বলো Online classes are done on the internet. अरे done on Offline the classes. internet why not? Internet resources, high quality internet resources are available. High sources internet resources are needed to do online classes, whereas in traditional learning there is no need to online. Sorry, there is no need to get internet. Right. Point
prefer to show their but they post something. Can I say about it? Yes, they record. If a lesson is heard and anyone have any problem to ask this question to chat, so we can watch the video of this question again and again until we get it. Very good. Where in traditional learning we do not get important materials. With oppose Dipanjan, does anyone say something? Snake, don't you add anything? Dipanjan, how please say? Can I Say your voice transfer before বল, তুই বল। and excessive screen time causes eye strain, physical health issues. For mute yourself. এই বড় ক্লাসে আচ্ছা yes please say what you want to say here. Prince Kamani, Prince, Have you heard my point? Then can yes I have heard you. I have already heard you. Yes, say Snake. Say you are also correct. তুই বলতে পারছিস না? It was already discussed. Snake, say what you want to say here. When in digital learning, it focuses on flexibility and also accessibility. Flexibility, students can learn at their own speed. If a concept is difficult, they can rewatch a video. If it's easy, they can move ahead. This prevents students from being left behind or being bored. Accessibility, digital learning breaks geographical barriers. A student in a rural area can take a course from a top-tier universities across the world. It has already, yes, it has already been said. আচ্ছা so আঙ্কুশের পয়েন্টে কিন্তু অপোজ করার কেউ দেখলাম তো আঙ্কুশকে আমি একটু অপোজ করতে পারি আঙ্কুশ you say about that too much screen time causes eye strain or any other physical disability, right? So don't you think that in traditional learning if we sit constantly in one place, okay, we sit constantly in one place or it focuses on us and sometimes it also causes some other physical diseases like back pain or some other if the traditional learning is not full of other activities then it causes some mental injuries because some students do not maintain or some students do not balance the pressure of their studies. Don't you think that it also has some problems except our eyes? So we have to focus on all the physical parts, right? All the physical parts. So in traditional learning it also says, but yes, by opposing me you can say that in traditional learning only learning is not there, it is also included with physical activity. What traditional learning it is built up on social interaction and it also gives us an opportunity to what? Opportunity by doing yoga or participating in other co-curricular activities, okay, and any other physical activities. We can participate easily in any kind of quizzes তো আমরা অনলাইনেও পেয়ে থাকি, but in any kind of playing or cricket match, any kind of tournament, this type of things are also held. So the social interaction would be better, right? What we do not get, what facilities we do not get in online learning, in digital learning actually. In digital learning, it is actually the main point is we are being isolated. We are being isolated in digital learning. আমরা মোটামুটি সবারই পয়েন্ট শুনেছি। So one participant has said, বিপ্লব মণ্ডলে কে জয়েন করেছো বলো তো? অভিক
ওইখানে তুলো না, ওইখানে দাও, কাল সকালে পড়ি দেবো। Say something. What approach do you support? I support digital learning because students can learn online from home or anywhere. So ultimate flexibility, right? Where traditional learning is fixed কি through হয়েছে? time, লাগিয়ে দেবো সাইকেলে লাগাও। টাইমে বেরোতে হবে। Digital platform gives us flexibility. Digital learning gives us flexibility so that we can do our classes from anywhere, anytime. আমরা যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো সময় ক্লাসটা করতে পারি, right? আচ্ছা, so oppose this decision. How? Please say something. Passive learning and most of the time camera off classes and technical tools to technical teachers sometimes dismiss the meaningful teacher effective communication. Very good point of view. Okay, I also agree with you. So here what we should do after all this debate and for the next time, those whose speech is very good, that is all right. বাকিরা যারা কিছু কিছু করে একটু মিস্টেক করলে বা খুব একটা পার্টিসিপেশন করলে না, for them I want to say, for the next time if there is any debate class, please take your pen and paper and just note down all the points what you get from the topic. Okay, so নোট ডাউন করতে বলছে, দেখ। আমাদের জন্য যারা বললে না আর কি। now I am giving you a summary of this class. Summary ফেবি means কল এনেছো? থ্যাংক ইউ। considering all the Best of pros luck. and cons of digital দেখি and দেখি online এই learning. এইগুলোই আমার রং করার জন্য Considering all খুবই the দরকার। pros and cons of traditional learning, we can get a conclusion here that digital learning empowers learners with control. Digital learning এ আমরা কি করতে পারি, একটা কন্ট্রোল অ্যাপ্রোচ রাখতে পারি যে আমরা দেখব বাট নট ফুললি ডিপেন্ডেন্ট অন ডিজিটাল লার্নিং। ওকে, আচ্ছা আমার একটু লেখাটা আগে চলে গেছে, এখানে কমপ্লিট করবে এটা দিয়ে যে ডিজিটাল লার্নিং এম্পাওয়ার্স লার্নিং উইথ কন্ট্রোল while কেউ চালাচ্ছে নাকি? traditional learning লাইভ করছে না ভিডিও চালাচ্ছে? লাইভ ওটা। provides, লিখে দিচ্ছি এটা সবাই কনক্লুশন বলে লিখে নেবে যে আমাদের ডিবেটস তো থাকবে, বাট কনক্লুডিং the end of this approach, what can we concluded our speech? Ankush mute করবে। Digital learning empowers learners with control while traditional learning লিখে দিচ্ছি চ্যাট বক্সে লিখে। চ্যাট বক্সে লিখে দিয়েছি কিন্তু ওইটা পাবি না, স্ক্রিনশট মেরে নে। এগুলো তো দেবো খালি ইয়ে দেবে। স্ক্রিনশটটা মার তুই। তারা দিয়ে পাবে। দিয়ে দিয়েছে ম্যাম। একটা দিয়েছে। digital learning provides a guided social structured path. Okay, guide social and structured ওই বাটিতে দাও তো। গুড় দিয়ে একটু মেখে ভরে দাও না। আর না, structured দাও, path. ইয়েতে দাও, ওই ছোট বাটিতে দাও। Okay, so what we can do a blended approach. Okay, we can follow here. এটা ওইদিকে রেখে দাও। Follow here. We can follow here a blended approach. Blended approach means where traditional as well as digital learning both will be there. Not only traditional learning is appropriate nowadays because we have to enhance our skill and capabilities, and we have to mix up with other digital tools. We have to introduce ourselves with other digital facilities and tools. Digitally এটা we করে are নিয়ে enhanced. কম্পিউটারে বসবি কিন্তু বারবার All বলে this দিচ্ছি। scientific invention, and we also use all this developed software to enhance our skill for our betterment. So আমাদের এই জন্য ট্র্যাডিশনাল এর পাশাপাশি এরকম না ট্র্যাডিশনাল মিন্স অনলি ট্র্যাডিশনাল বা ডিজিটাল মিন্স অনলি
এইটাই খাবে তো নাকি গো? তার জন্য কিন্তু না একটা এটা খাবো? নরমাল স্পিচ যে পয়েন্ট তোমরা প্রিপেয়ার করেছো সেই রকমই একটা স্পিচ চা 8টা বাজ যা, চা খাবো না, এবার পিঠে খেয়ে নেবে। ক্লিয়ার? এটা ক্লাস ছিল বলে আমরা ডিবেট করলাম। প্রত্যেকে নিজেদের অ্যাপ্রোচ দিয়ে একটা নরমাল পয়েন্ট অফ ভিউ বানিয়ে রাখবে ফর ইওর এক্সাম। Thank you very much everyone for joining. We'll meet you Ma'am. again after Saraswati জোরে Puja. বল। Enjoy your Saraswati Puja in the upcoming Friday. Then in the next class we will বল discuss যেটা বলা about বল। Saraswati Puja. Okay, and other special days also in the same day, on the same day. I think you all know. Right? কি আছে বলো তো সরস্বতী পূজার দিনে? Subhash Chandra Bose. Yes, birthday of Netaji Subhash Chandra. Okay, the same day, the two festivals are celebrated on the same day. So just enjoy your day, and we'll meet you again in the next week. Okay, bye bye everyone. Take care of yourself. Bye bye ma'am. Bye bye ma'am. Bye. বাই বাই। বাই বাই ম্যাম। কোনটা? বাই বাই ম্যামটা বলতেও তোর মানে প্রবলেম হচ্ছে।